Today we're going to do a short walkthrough of easyDITA, and I'm going to go through a simple presentation that just kind of introduces what easyDITA is, and then we're just going to display some of the more basic features for content management and authoring. Моя сегодняшняя презентация касается продукта easyDITA. Я представлю простую презентацию, касающуюся основных функций этого продукта и основных свойств управления контентом. Hey, Patrick. So easyDITA is built to address the XML content authoring problems. So these authoring problems are as follows. First of all, authoring XML content is hard. easyDITA призвана решать некоторые проблемы контент-авторинга. Проблемы вы можете сейчас наблюдать на слайде. Первая из них – это написание контента формата XML очень сложно. Yes, easyDITA offers a no tags, simple to use authoring interface that feels a lot like Microsoft Word. В ответ на эту проблему easyDITA предлагает легкое использование, отсутствие каких-либо тегов, использование просто как Microsoft Word. Yes, Patrick? Oftentimes it's very difficult for people to produce multi-channel output. easyDITA solves this problem with push-button PDF, help HTML5 and mobile output. Иногда очень сложно выпускать множественные публикации. easyDITA решает эту проблему возможностью публикации в PDF, help файлах и HTML5 одним нажатием кнопки. Yeah, Patrick? Many people have a difficult time reusing their content. This can be costly to maintain and can cause problems with compliance in regulated industries. easyDITA makes it easy to search, find, and reuse content from a single source repository. Многие сталкиваются с проблемой повторного использования контента. Его довольно дорого использовать повторно и поддерживать. easyDITA решает эту проблему, упрощает задачу поиска и повторного использования контента из хранилища единого источника. Yeah, Patrick? Many companies experience very high localization costs with their documentation process, and oftentimes it's an unpredictable process that can lead to delays in their processing pipeline. easyDITA improves this by automating many of these processes and incorporating things like translation memory and tracking for your different translations. Многие компании тратят очень большие деньги на локализацию. Процесс может быть непредсказуем, так как возможны непредвиденные задержки. easyDITA помогает автоматизировать этот процесс, а также сократить время на перевод, используя автоматическую переводческую память и другие инструменты. Yeah, Patrick? And often another challenge for documentation teams is since many workers are geographically dispersed and working in other countries or other parts of the country, this can be a challenge for keeping content in sync and working together, especially when hardware and software is hosted by the company. To solve this, easyDITA is an online software as a service, which gives everybody complete access 24/7 to a shared workspace. Также еще одна проблема – это организация совместной работы команды, так как команда может быть рассредоточена по всему миру. И поэтому довольно сложно обновлять и поддерживать контент в актуальном состоянии, так как люди находятся в разных часах пояса. easyDITA решает эту проблему, так как работа над контентом возможна в формате 24 часа 7 дней в неделю, в пространстве SaaS, программное обеспечение как услуга. Патрик? Now we're going to do a quick product overview. easyDITA is focused on
producing the right content in the right language on the right device at the right time for your customer. Основная характеристика easyDITA – это правильный контент на правильном языке, на правильном устройстве в нужное время. Yeah? To produce this, we have a complete, easy-to-use authoring system, management system, and publishing system all built into one easy-to-use piece of software. Чтобы добиться этого, нам необходим полный и довольно легкий в использовании продукт для написания, поддержки и публикации контента. And the top points here are that it's very fast to implement, it's affordable, and of course, it's easy to use. Наш продукт отличается тем, что его легко установить, он довольно доступен и прост в использовании. Our authoring interface, as I'm going to show a little bit further in the demonstration in a minute, is a very simple interface. It's one that anyone can use. Интерфейс программы, который я покажу вам буквально через несколько минут, очень прост и интуитивно понятен. This allows easyDITA to reduce the complexity of producing documentation with excuse me. This allows easyDITA to reduce the complexity of producing documentation materials and allows writers and subject matter experts to work together so they can both concentrate on what they do best. easyDITA уменьшает все эти сложности, упрощает каждый шаг и позволяет писателям и техническим специалистам концентрироваться на том, что они делают. When we take a look at the authoring interface in a few moments, we'll see that it's familiar and comfortable to use. There's no true prior experience or special training necessary. There's no full tags to confuse people, and linking and tagging is all done for the user, presenting them only a what you see is what you get interface. Через несколько секунд мы увидим авторский интерфейс. Он довольно прост. В нем нет каких-то тегов, которые могут смущать пользователей. Все ссылки и прочие элементы расположены так, что пользователю легко с ними работать. The easyDITA environment for managing your content, or the CMS environment, is also very easy to use. CMS-среда easyDITA, среда для управления контентом, также очень проста в использовании. easyDITA's content management environment comes with everything that your team needs in order to store your content in a single source repository, search your content, and reuse your content in multiple publications. Данная среда предоставляет большие возможности по поиску контента в едином источнике, по повторному использованию контента и публикации его в различных форматах. This includes the ability to maintain all the linking relationships, assess your content for validity, and allow people to move and rename content without breaking references. Также она включает возможности переименования файлов, не нарушив ссылок между ними. Our collaboration interface, which is very similar to our authoring interface, is also very easy to use and allows authors and subject matter experts to review content very easily. Интерфейс для совместной работы также прост, как и авторский интерфейс, и позволяет писателям и техническим специалистам совместно просматривать результатный контент. This means that everyone is able to do their reviews directly on the source content without having to print off copies or produce PDFs and then transfer that back into the documents once the review is performed by engineers or subject matter experts.
Также среда позволяет вносить правки в контент без необходимости распечатывать файлы, либо создавать PDF-копии. И позволяет инженерам либо техническим экспертам рецензировать конечную работу. There we go. And finally, easyDITA makes it easy to publish your content to many different endpoints, which include PDF, web portals, mobile applications, or build other integrations to other systems. И, наконец, easyDITA позволяет публиковать ваш контент в большом количестве конечных форматов, таких как PDF, веб-порталы, мобильные приложения, либо создать свой собственный формат. Great. Next, I'm going to go ahead and perform a short demonstration of easyDITA. Теперь я собираюсь показать небольшую демонстрацию программы easyDITA. So if you need just a second, I'm going to switch my screen. Come on. This one. Oksana, are you able to see my screen? Yeah, now we see it. Great. Всем видно экран? Yeah, everybody sees. Wonderful. This is the easyDITA start page. It lists out the different repositories for your content and also a summary of your work items, which we refer to as tickets. Это стартовая страница easyDITA, где вы можете видеть различные хранилища, на данный момент их два, а также проект, который находится сейчас в работе, так называемый тикет, либо билет. I'm now going to click on my demo repository to open up the content manager. На данный момент загружается система управления контентом. Now that we're in the content management interface, we can see that this is built on a file system structure. So it's something which is very simple for people to use, but is still managed in the same way that you would expect a database to manage content in a content management system. Сейчас мы видим интерфейс системы управления контентом. Как можете заметить, она довольно проста. Пользователям будет несложно в ней разобраться. Next, I'm going to click on one of these files and open it up for authoring. Сейчас я открою один из файлов для его редактирования. Before I go in and edit it, I'm going to see a preview here. This is our resource viewer screen. Перед редактированием я бы хотел открыть предпросмотр этого файла. This screen gives me access to all of the linking, the different versions, different localizations for this document, and access to publishing it. Как вы видите, данный экран предпросмотра дает полный доступ ко всем ссылкам, полный доступ ко всем версиям, локальным видам и публикациям данного файла. And now I'm going to click Edit Online to open our online editor. Теперь я выбираю онлайн-редактирование, но сейчас загружается онлайн-редактор. We can see once I open this that I have a
interface to edit this DITA task. And I can make edits to this very simply by coming and typing in here. I can add elements by clicking on the Insert menu. And as I go through and author this, I hit enter, I'll get another paragraph, so it's very intuitive, but it's all intelligent. So if I'm down into the task body, there's steps, step, command. If I hit enter here, it builds a whole new step with a command in it for me. This is the end user. Technical problems, I think. Oh. So did I miss anything? Oh, sorry. Yeah, I think you did. I thought you had left me, so I just continued. Sorry. You want me to go back? Yeah. Извините, некоторые технические проблемы. Okay, no problem. So as you can see, easyDITA knows where you are in this document at all times. Как вы можете видеть, easyDITA показывает ваше местонахождение. It allows you to hit enter, and it will add a new paragraph when you're in a paragraph, very similar to Microsoft Word. Она позволяет вводить новый абзац там, где вам это нужно, так же, как в Microsoft Word. But it's intelligent enough to know that when you're in a step or a command in a list of steps, if you hit enter, you want it to build a new step and place a new command inside of it. Также easyDITA позволяет добавить один из пунктов списка, либо несколько. It still gives you access to all of the more advanced items for DITA under the Insert menu, giving you suggestions here, and then giving you access to everything under this list, which is filterable. Также есть возможность вставить объект, один из показанного ранее списка. Как мы видим, это довольно большой выбор. Additionally, adding media is also very simple. I can click this image link here. Также очень легко можно добавлять медиа-элементы, например, изображение. And in order to set this, I can click Change. Я нажимаю «Изменить». And then I can navigate to an image, or I can upload a new one by clicking the Upload button. I'm just going to click on this image here. Я выбираю одно из нужных изображений, либо существует возможность загрузить новое. If I want it to be more advanced, I can click on the property. DITA has built a simple list of attributes which would be applied to this XML, but made it much simpler by turning it to a web form. Если мне понадобится добавить какие-либо атрибуты данного изображения, можно выбрать функцию свойства. Как вы видите, атрибуты изображения представлены в довольно простом виде, гораздо проще, чем на веб-страницах. Additionally, easyDITA is able to embed commands into the actual document. So you can see we have a button here to add a step at the end. We have a button to add results. And we have a prologue here. Также easyDITA позволяет добавлять команды к существующему контенту, а также указывать автора данных команд. Now I'm going to close this. And Oksana, are we going until 9 for 15 more minutes? Just a second, I'll ask. Yeah, I think we have some more time. Okay.
I was just curious as to how much time we had. Great. So I'm going to close this document. And next, I'm going to come in and I'm going to build a simple map. And then I'm going to send it for review. Когда мы закрыли документ, я собираюсь создать простую карту. Сейчас я присваиваю ей имя. I'm going to click Create and Open. This will immediately take me into the authoring environment. Сейчас мы попадем в писательскую среду написания. Once here, I'm able to search or browse for content to add to my map. Здесь у меня есть возможность искать контент для добавления его в карту. I'm going to browse over and add a few pieces of content. Я ищу контент, который собираюсь добавить. Now that I've added about 5 pieces of content, I can click on my preview to see what this is. Как вы видите, я добавил 5 частей контента. Выбираем предварительный просмотр, чтобы увидеть, что получилось. Since this looks pretty good, I'm going to save and close this down, and then I'm going to send it for review. Мне нравится результат, поэтому я закрываю предварительный просмотр. Now I'm going to select this map, and I'm going to click Issue Ticket. Теперь, как вы видите, мы открываем тикет, это задание, и сохраняем данную карту. Say, please review my new map. Пожалуйста, рассмотрите мою новую карту. Give it a due date of this Friday. Click Next. Выставляем дату рассмотрения до пятницы. Нажимаем «Далее». And I'm going to assign Sue the engineer as a reviewer. В качестве человека, который будет просматривать мою карту, я назначаю инженера Сью. And then I'm going to click Finish. This will send Sue an email. И заканчиваю работу, тем самым отправив электронное письмо Сью. So now, as Sue, I'm logged in as Sue now, you can see here. Теперь в качестве Сью, как видите, я могу быть в ее качестве. We can see that my new ticket has shown up under my ticket summary. Вот мы видим мой новый тикет, который я прислал. I can click on this. It's going to tell me what to Я do. открываю его. It's going to explain my job to me. And it's going to allow me to open this map to review it. Справа описано мое задание, то, что нужно сделать с этой картой, поэтому я открываю просмотр. I'll click Review. And this is going to open our Map Explorer interface, which will show us a tree view of everything under the map. Мы попадаем в интерфейс редактирования карт, где видим все, что связано с данной картой. If I click on one of these items, it will open it. I can also click Previous and Next. Клик на одном из пунктов открывает его. Также мы можем выбирать предыдущий либо следующий пункт. This I am no longer able to actually edit the document, so it's very much like a PDF review. У меня нет возможности редактировать контент. Это больше похоже на просмотр формата PDF. But I am able to comment, suggest an addition or change of content, or suggest a deletion.
Но у меня есть возможность комментировать, предлагать добавление либо изменения контента, либо предлагать удаление. I'm going to click Suggest Change. That's going to give me a new change ticket. Предложить изменения. Как мы видим, открылся новый тикет для изменения. And then I can type into this box suggesting a different wording for this set of content here and leave a comment to justify why I think it is better. В данном окне мы вводим свое предложение. На данный момент это добавление дополнительной информации. И вводим комментарии, почему нам нужно изменение. That's going to add the comment. I can't do anything else besides reply. Other reviewers would be able to reply to this as well. We'll see what happens when we come back in as an author in just a moment. На комментарии возможно оставить ответ. То, что получится в результате, мы увидим через секунду в режиме написания. I'll also leave one simple comment. Еще один комментарий: изменить данное изображение. Now I'm going to save and close this. Я сохраняю и закрываю данный проект. And I'll mark my ticket complete. И ставлю и указываю, что тикет завершен. Now that my ticket is complete, I'm going to come back as the author. And now I'm going to open up this map and look at my progress screen. Теперь, когда задание завершено, я возвращаюсь в просмотр как автор и открываю данный проект. This gives us another view of this map and shows us many different things about it. Теперь мы видим карту с другой стороны и видим очень большое количество информации о ней. We can see the general contents of the map. We can see what status each of the components of the map is in. We can see a roll-up of the comments in review that we just placed. So you can see there are 2 on this now. Мы можем видеть общую статистику контента, его количество, статус различных частей контента, а также диаграмму комментариев и просмотров по датам. And finally, we can see a roll-up of all the tickets for this map and any components below it as well. Также мы можем видеть диаграмму тикетов данного проекта и рассмотреть каждый из них детально. This ticket that I assigned to Sue is now waiting for me to approve that she has completed her work. Тот тикет, который я отсылал Сью, теперь требует моего подтверждения. Before I do this, I want to open this up and see the comments that she left. Я открываю его и просматриваю комментарии, которые она мне оставила. I'm going to click on this document since I see that there are 2 comments on it now. Я кликаю на данный документ, вижу, что в нем присутствуют 2 комментария. We can see that I now have my blue bar back and I'm able to make direct changes. Теперь у меня есть возможность вносить изменения в контент. Able to reply to Sue's comments. Есть возможность оставлять ответы на комментарии Сью. And I have the ability to reject or apply this change. А также возможность отвергнуть либо применить какое-либо изменение. Once I have gone through documents, I'll want to save them, close them down, and complete my ticket. Я закрываю и указываю, что тикет был одобрен. Вставляю свой ответ. Now my ticket is closed and complete, and it's listed under my closed tickets. This gives me a report of all of the things that have been done on this document during this time period.
Теперь мой тикет полностью завершен и перемещается в список уже завершенных тикетов. Мы видим этот список по датам, когда они были закончены. We'll also see that the chart for my comments and reviews has started to show closed comments and reviews for the one that I completed. Можно видеть, что диаграмма комментариев и просмотров немного изменилась. Теперь показаны уже просмотренные комментарии. And I'm able to click View Comments List if I want to go back and take a look at what else has happened on this document. So we can see here is closed and open ticket or open comments. This means that I have an audit trail for all the review items that have been done in the past. Также у меня есть возможность быстрого перехода к списку комментариев, если я захочу просмотреть какой-либо из них, открыть и либо изменить. Finally, I'm able to click View Difference, and this will give me a red line, green line change bar for this document, which will take just a second to compile. Также возможность просмотра изменений, где красным цветом выделены уже принятые изменения. We only have a few moments left. The last thing I'll do is I'll jump over to our publishing interface and just produce a simple PDF. Так как у нас не очень много времени, последнее, что я сделаю, это публикация в обычном PDF-формате. To do this, I'll click New Publish. I'll click on one of our pre-configured publishing scenarios. Для этого мы нажимаем кнопку «Опубликовать», выбираем один из сценариев публикации. Once I select my different variables to pass to the publishing pipeline, I'll click Publish. Затем мы выбираем варианты из функции публикации «Опубликовать». This will take just a moment, and when it's done, it will return me a zip package with all of the published output in it. Это должно занять несколько секунд, и затем мы получим полную публикацию в отдельном хранилище. A very simple map. This is just basic styling. Obviously, this is able to be improved dramatically. Очень простая карта с стандартными стилями. Как мне кажется, ее очень сильно нужно менять. So I think we're getting to my cutoff point. Is that correct? As you began a bit later, I think we have 5 or 10 minutes. Okay, that was kind of the scope of my demo. That actually went a little faster than I expected, although I didn't really know what to expect, seeing as this is the first time I had done a demo of this exact format. I could show some localization features if you like. Патрик предлагает показать некоторые функции локализации, если аудитория захочет. Yeah, the people want it. All right, great. Let's take a quick look at our localization features. So we'll open up one of these older maps that we have here, and we're going to start a new localization job in order to export some XLIF. Мы открываем существующую карту, затем нажимаем «Локализация» для импорта уже существующий формат. Looking at this now, it seems that I have
older localizations complete for this document. So I'm actually going to I'm going to use a different set of documents so that because these have all been changed and they won't demo very well. Насколько я вижу, все части данного документа уже локализованы, поэтому мне придется загрузить новый документ, чтобы вам это показать. Uploading content in easyDITA also is very simple. Any valid DITA content can be saved directly into the system. Загрузка контента в easyDITA также очень проста. Мы можем загружать любой контент прямо из системы. With this content, I can click localization jobs, and I can select an XLIF. I can select XLIF package, media package, or source package. Также выбираю XLIF, медиа, либо источник. Clicking source package. This will allow me to upload fully localized versions of these documents. Я выбираю источник, что даст нам полностью локализованные версии всех данных документов. I'll fill out this simple form and then start the job. Очень простая форма начала. Был выбран испанский язык. This lets me see what I have in this localization job, and then I can upload content once it's come back from the translation company. Здесь я могу просмотреть контент, который подвергается локализации, а затем загрузить уже локализованный контент. It'll look inside of the zip package that I've uploaded and find a match, and all I do is click save. Мы видим архив с уже загруженным локализованным контентом. We can see that these resources are now fully translated. Все источники уже полностью переведены. And publishing them is as simple as coming back to the publishing interface. И также проста, как и просто публикация контента. And selecting the language we want to publish to. Мы выбираем язык, на котором мы хотим публиковать. And then publishing it using the same process. И публикация использует все те же самые процессы. Didn't seem to work for me. Oh, this toolkit doesn't have Spanish built into it. So you have to have the language configured. Apparently this one does not. Необходимо иметь расширение для языка локализации. К сожалению, на данный момент его нет. Sorry about that. The last thing that we'll show for localization is the topic localization interface. So if we open up one of these documents that we were authoring, we can click View Locales. И последнее, что я покажу, это интерфейс локализации отдельных топиков. Find one that has a localization. This will show us the best localized version of the document. So this is the Spanish version here. Здесь мы можем просмотреть уже локализованную версию документа. Сейчас это испанский. It'll also list any other available localizations here. So if we had Russian or German or another language, they would all be listed in this area here with the English and the Spanish that we have. Слева мы можем просмотреть другие языки, доступные для локализации, как если бы у нас был немецкий либо русский, они бы были доступны в данной панели. На данный момент у нас только испанский. We can click on the document and make changes. Мы можем вносить в документы любые изменения. This allows us to make simple editorial changes before publishing this content.
Мы можем редактировать документ перед публикацией. We can also switch over to our translation memory mode. And we can Также есть возможность переключиться к режиму переводческой памяти. We can see the document from the perspective of translation memory. И просмотреть документ в формате переводческой памяти. Here we'll see that this node is matched to this content in the memory. So if I make a change here, it will change for any document that says about this document. Мы видим английское соответствие данного текста, и если мы производим какое-либо изменение, изменение коснется всего контента данного документа. Additionally, if I can remove this from the memory. Можно удалить какую-то часть из переводческой памяти. And now that has been removed, we can see that area is flagged as not being translated when viewing the translation memory. И те части контента, которые мы удалили из переводческой памяти, теперь выделены как непереведенные. We could then make a change to this and click Save, and it would be saved back into the memory against this source language string for Spanish. Внести изменения в данное предложение, и изменение коснется всех предложений, ссылающихся на данное в переводческой памяти. Additionally, when we have a translation memory that's acceptable and it has been updated, we can click Store as Cache to move it over to the publishing cache and allow it to be the version which is used when we run publishing jobs. Также, когда доступна переводческая память, мы можем выбрать функции сохранения как кэш и сохранить данные части локализованного контента в кэше. So that's a brief overview of our localization features. There's a lot more things in easyDITA that are we could do demos all day, but I think that's a basic overview of the software. Краткий обзор функции локализации, еще одной функции программы easyDITA. And Patrick, we have a question. Sure. They ask us to show simple example how to change the color of titles in a PDF output. Is it possible? I can't show a demonstration of that right this second. That stuff is always built and then loaded into easyDITA. So your publishing pipelines are pre-configured and then they're run. You don't change them as you run them. You build them and then you install them, and then they just are push button publishing from there on out. Does that make sense? Hello? Oksana have some troubles with internet connection, and we wait here. No problem. Should we maybe wrap up, and if anyone has any further questions, I can answer them by email? Патрик предлагает всем, у кого есть еще вопросы, написать мне на e-mail.
Patrick, please type your email in chat. Absolutely. Thank you. Thank you so much for attending and watching our demo today. I hope that I get to speak further with many of you in the future. Okay, thank you, Patrick. Oksana cannot log in again. She has a problem. But you tell us everything you want, I think. I think so, yes. And please thank Oksana for me and tell her that I will be speaking to her soon. Okay. Okay, thank you. All right, bye everybody. Thank you, Patrick. Bye.